everyone, I am Shruti from Ademia International Academy. OET Writing use ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് connectors ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. Let's see. First one, connectors for adding information, and the connectors are additionally, in addition, and along with. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ. Here is the examples. First example. She was initiated with physiotherapy and occupational therapy. Additionally, psychological counseling was provided for her. Second one, on examination, he had fever, confusion, and disorientation. In addition, he had shortness of breath. Third one, on evaluation, he had burns on neck and chest along with respiratory distress. Next one, connectors for cause and effect. And the connectors are therefore and for which. And here is the example. Mr. Peter had right side weakness, therefore physiotherapy was initiated for him. She has hypertension, for which she is on amlodipine. Next one, connectors for contrast. അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ കണക്ടേഴ്സ് ആർ however and although. ആൻഡ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, he has made progress, however he has difficulty in mobilization. ഇനി ഈ സെന്റൻസ് although യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Although he has made progress, he has difficulty in mobilization. I hope this video is informative. See you on the next video. Thank you.